Hello, everyone. Welcome to today's program. And our title for today is Indestructible Hope. Gidia and Saida. Oma Emompae. Yada was seeing a mitumfo, Yada was a nanso. Swama Hokwan say Miss Young Honsem. Stroll say Obama Kumapa. Na addition between it may be a bobra and Chenopia and Yaraba be a dream we used to deal with the army. Indestructible Hope. When we are in church surrounded by smiling people, how easy is it to talk and think about hope? Saa bere bi a yɛkɔ asɔre na yɛhwɛ nnipa a atwa yɛn ho ahyia a, ɛyɛ fo, ɛyɛ mmerɛ sɛ yɛbɛto nnwom na yɛaka gyidie ne anidasoɔ ho asɛm. But when we find ourselves within the crucible, so when we find ourselves within situations that require the hope that we've been singing and talking about, hope does not always seem so easy. So through bra emu ɛden a ɛwɔ sɛ deɛ yɛate yɛde yɛ adwuma na anidaso a yɛwɔ wɔ Kristo mu no ɛda adi no ɛduru hɔ a ɛden yie paa. And as circumstances press in around us, we begin to question everything, particularly the wisdom of God. Wɔ abere a mu a yɛden no ɛtɔ bi a yɛgye ti koraa sɛ Nyame ɛnni hɔ. Na wokae apasɛm na ɛmɛkyerɛ yɛn sɛ na anidasoɔ nhyɛ aniwuo ɛfiri sɛ wɔnam Honhom Kronkron a wɔde ama yɛn so no ahwie Onyankopɔn dɔ agu yɛn akoma mu. Tɔtam bi a ɛyɛ den deɛ, even though we don't always understand God and He seems to do unpredictable things, doesn't mean that God is against us. It simply means that we don't have the full picture yet, but we struggle with the idea that for us we have peace, confidence, and hope. God must be understandable and predictable. He needs to be in our thinking, safe as such. If you want to understand God in every situation we may feel disappointed and we may feel dejected. Sɛ berɛ a nneɛma no mu ayɛ den ne yɛpɛ sɛ yɛte Nyankopɔn ase sɛ nti a ɔhaw ne amanneɛ no ɛreba yɛn so a, ɛneɛ hwɛmodie paa na adesua no kyerɛ yɛn sɛ ɛbɛba yɛn so. Ɛno nti no mehyɛ wo den sɛ ɛmfa ho ne nea mu ɛyɛ den biara no, sɛ wopɛ sɛ wote Nyankopɔn ase ne ne yɛ ase a, ɛden yie paa. Ɛba saa a w'abɔn bɛbu wɔ Onyankopɔn hɔ na ahwɛ a Nyankopɔn koraa wontena ase. Na wohwɛ nsɛmkae a people say, a popular idiom reads, hope springs eternal. Hope is essential to face troubles and suffering within strength and motivation. This is why hope is one of the three pillars of the Christian life. Enti na areshimu kyerɛ sɛ ɛhia yie wɔ Kristo daadaa abrabɔ mu. Nneɛma mmiɛnsa na akristofoɔ wɔn gyidie fapem no gyina so. Nea ɛdi kan paa yɛ awerɛhyɛmu. Nea ɛtɔ so mmienu yɛ gyidie na nea ɛtwa toɔ no yɛ ɔdɔ, according to 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Ɛde tiri sɛ yɛnya ɔdɔ na yɛnya gyidie a nea ɛhia paa yɛ hope, anidasoɔ a yɛwɔ anidasoɔ sɛ Yesu Kristo ɔhaw a yɛnam no obɛyi yɛn afirim. So what do Christians hope for? How can we get hope and strength? Ɛno nti na adesua no nkɔ na wie ɛkyerɛ yɛn kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛnya gyidie, ɔdɔ ne anidasoɔ a ɛbɔ ho dawura apɔ no. Then we will look at the foundations of hope, knowing the hand of Habakkuk, and then knowing God. Sɛ yɛbɛhu Nyankopɔn, and then hope in God. Yɛbɛnya anidasoɔ wɔ ɔno Kristo mu. Na nea ɛtwa toɔ koraa sɛ yɛbɛnya anidasoɔ wɔ abere a yɛrekɔ ɔhaw ne amanneɛ nyinaa mu no. Adesua no bɛma yɛasua ne yɛhu sɛ ɛwɔ sɛ yɛnya anidasoɔ ɛwɔ Kristo mu. Knowing to the end, according to Hebrews chapter 2 verse 3, na adehunu no da so kyerɛ berɛ a wahyɛ, na ɛrepɛ kwan aba mu, na nokorɛ nso sɛ ɛtwentwɛn ne nan ase mpo a twɛn no ara na ɛbɛkyɛ nanso ɛnka hɔ daa na ɛbɛba mu. Ɛno nti deɛ Onyankopɔn aka biara no ɛbɛba mu. For the revelation await on appointed time. God has his own time. He speaks of the end and will not prove false. Nea Nyankopɔn aka no ɔnni atorɔ ɛbɛba mu saa. Though it linger, ɛkyɛ deɛ wait for it. Yɛntwɛn ɔno Nyankopɔn anim. It will certainly come and will not delay. Onyankopɔn bɔhyɛ nyinaa yɛ ane ɛyɛ nokorɛ. You might expect that God will say something like, that's really terrible. According to Habakkuk, what happened to Habakkuk? If you read the book of Habakkuk, it begins with a complaint that sounds current.
There was violence, immorality, distraction, dispute, injustice, but God does nothing. Uka Habakkuk kumana abra ɔhaw ne abinide wɔ sɛeɛ ɛkɔ so ɛwɔ Israel man mu no, na yɛbɛfa wɔn nkoa nyinaa akyire no, Habakkuk susu gu Onyankopɔn so, nanso Onyankopɔn anka hwee ankyerɛ no. God's response is quite worrisome. Everything is getting worse. Isn't it an answer we could hear today too? Wabra nneɛma nyinaa ɛnkɔ yie koraa no, Habakkuk su frɛɛ Onyankopɔn, nanso Onyankopɔn kyerɛ sɛ wamfie no koraa. Ɛyɛ te saa wɔ yɛn mmerɛ mu. Yɛhwɛ haw ne amane a yɛrekɔ mu, woa wonim yadeɛ a wonam mu, woa wonim w'adwuma asɛm, woa wonim berɛ a wɔbrɛ, wosu gu Nyame so saa nso wonnya mmuayɛ biara. Na adesua no ma yɛate aseɛ sɛ wo mmerɛ na nso yɛ nti a Onyankopɔn anim o. Na Onyankopɔn yɛ berɛ Nyame. Na ɔse wait for it, twɛn. Since Satan rebelled, the universe is at war and it is constantly getting worse. Wabere abonsam ti atua wɔ soro ɛtoo ne ba asase yi so. Wohwɛ ɔko kɛseɛ dɛ ɔbonsam ne Nyankopɔn ma ntam a ɛrekɔ so a na ɛbɛkɔ so ayɛ kɛse na ɛresɛe. However, God has promised that Babylon, that is the evil one, will be finally destroyed. Nyankopɔn ahyɛ bɔ sɛ mmerɛ no du a ɔbɛsɛe abɔneyɛfoɔ no, ɔbɛsɛe bonsam ne n'agyinatuo nyinaa. And the people of God will be liberated. Na Nyankopɔn ma ɔbɛgye wɔn afiri nea ɛhia nyinam. Nti yɛsi abotrɛ, na yɛnya gyidie. Then we have that hope till the end, knowing to the end, say at the end of the day, no, yɛnya gyidie ne awerɛhyɛmu wɔ yɛn nua panin Yesu Kristo mu sɛ Onyankopɔn bɛba abɛgye yɛn. Jesus will end evil according to Titus chapter 2 verse 13. This is the blessed hope. Wei ne kyerɛ sɛ anidaasoɔ papa no. Wei ne anidaasoɔ a gyidie wɔ mu, anidaasoɔ a yɛbɛtumi de akyekye yɛn werɛ wɔ wiase abɔne ne ɔhaw ne amanneɛ ahyɛ mu ma. Anyɛ saa deɛ a me ne wo mmienu yɛntumi ɛnyina ma ɔno Onyankopɔn. Knowing God, according to Job chapter 42 verse 3, surely I spoke of things I did not understand. Yeah. Bra yɛnim Nyankopɔn ne yɛka nneɛma bi a yɛnte aseɛ. Things too wonderful for me to know. Nneɛma bi a kyerɛ sɛ ɛyɛ nwonwa koraa a yɛnte aseɛ. Now, according to Oswald Chambers, he wrote something. Have you been asking God what he is going to do? Yɛmu bebree bɛsɛ Nyankopɔn ne ɔba abɛyɛ anaa? He will never tell you. Onyankopɔn ka deɛ ɔbɛyɛ akyerɛ wo da. God will not tell you what he's going to do. God does not tell you what he is going to do, but he reveals to you who he is. Onyankopɔn ka deɛ ɔba abɛyɛ akyerɛ wo, nanso ɔda ɔno no na yɛm yɛne ne dɔ no adi akyerɛ wo ama hu nipa ko a wɔyɛ. Ɛno nti no, sɛdeɛ Nyankopɔn si tie, yɛntumi nte n'ase da. Ɔrebɔ ne wiase na me ne wo mmienu nyina hɔ. Nanso yɛbɛtumi anya gyidie ne awerɛhyɛmu wɔ ne mu sɛ asase no yɛ ne dea. So God is shown in heaven at the beginning of the book of Job. Wohwɛ Job ama ne hunu ne ɛyɛ nyinaa twa ɛhɔ na Nyankopɔn pieɛ. Nanso yɛhu sɛ Onyankopɔn yera firi scene no mu wɔabra ɔhaw ne amanneɛ ɛhyɛ aseɛ wɔ Job so. God does not appear on the scene once the problems begin. He says nothing when Job's friends talk about him. Job now for cancer money no. Yesu Onyankopɔn wanka hwee. He says nothing when Job requested a hearing. Na Job pɛ sɛ ɔte Nyankopɔn ne kakra. No hu sɛ so Onyankopɔn no da so ka ne ho. Anaa ɔno nko na ɛko ne ko. Nanso Onyankopɔn ammua no wamfie no. Yes. Wohwɛ haw a na wɔfa mu nyinaa. Obi a na ɔne Nyankopɔn anante nokorɛ mu. Saa mmerɛ nka wobɛhia sɛ nka Nyankopɔn bɛka biribi akyerɛ Nyame bɛhwɛ biribi some signs, but God is mute. Onyankopɔn anka hwee akyerɛ no. God chooses to show himself only after everyone has given their opinion on him. Nyankopɔn da ne ho adi wɔ abera. Nnipa nyinaa ka deɛ ɔbɛka awie. Na nnipa nyinaa kyerɛ n'adwene sɛ nka ɔnyɛ. Ɛhɔ na Onyankopɔn da ne ho adi. Ɛhyɛ ne ho anuonyam. Na Nyame mmerɛ so yɛ, however, he says nothing about himself, but asks questions instead. Thousands of questions that Job cannot answer. And America no, wontumi nte Nyankopɔn ase. Ɔbɔ ne wiase na wonyina hɔ. Ɔbɔ mframa na wonyina hɔ. Home a yɛ home no, you don't know what is going on, what is between that, what is behind that. And nti no, yɛntumi mputu Nyankopɔn question. We cannot ask God reason why how no by. So na mmom, yɛbɛtumi anya nidasuo ne gyidie wɔ ne mu sɛ ɔda so ayɛ otumfo. Ɔda so akuta yɛn mu na ɔngyaw yɛn mu da. Then Job acknowledges that he doesn't really understand God.
according to Job chapter 42 verse and ho na Job ɛgye tum sɛ ampa ɔno ankasa no ɛm sɛ Nyankopɔn ɔnte n'ase onya hunu ne yie. So before God's question, his own questions seem insignificant. He is satisfied because now he knows God better. Sisi na wate Nyankopɔn ase yie pa wabrɛ Nyankopɔn bisa ne nneɛma no ohun sɛ Nyame yɛ otumfoɔ na ɔnyɛ nipa bi a obetumi ate n'ase yie na mpɛn pii no ɔda ne ho adi ɛkyerɛ sɛdeɛ Oswald Chambers ɛtwerɛɛ ɛwɔ ne nwoma a ɔtwerɛ ne 1963 no mu. Human hope can find security only in a being much greater than ourselves. Sɛ yɛde yɛn gyidie ne yɛn anidasoɔ nyinaa ɛto ɔno Nyankopɔn so a yɛbɛhu sɛ Nyankopɔn ka yɛn ho na Nyankopɔn ɛwɔ ha. Isaiah 41:13. For I, the Lord your God, will hold your right hand. Mimi Nyankopɔn mɛsɔ wo nsa nifa mu, saying to you, na maka akyerɛ wo sɛ, fear not, nsuro, I will help you na mɛboa wo. Yes, God is present. God's presence is necessary. Ɔsɛ yɛgye tom ne yɛhu sɛ Onyankopɔn ɛwɔ yɛn ntam. Ɛmfa ho ne nea ɛnam bia. When we are busy, it can be hard to remember that God is so close to us. Wabrɛ a kyɛ sɛ yɛyɛ busy na yɛdi akɔneaba ɛreba nyinaa na kyɛ sɛ haw no abunkam yɛ so a yɛhu nea yɛnyɛ bi ɛden sɛ yɛbɛkae sɛ Onyankopɔn ɛka yɛn ho anaa ɔbɛyɛ. But when we do remember that he is Emmanuel, yɛkae sɛ ɔdin no ne Emmanuel a asekyerɛ sɛ God is with us. Onyankopɔn ne yɛ ɔma. It makes such a difference. Ɛma nsonsonoeɛ bebree ba when God's presence is with us. So are his purpose, so as his promise and his transforming power. Yɛgye di sɛ ɔne Emmanuel no, yɛgye di sɛ ɔwɔ hɔ, yɛgye di sɛ Nyankopɔn ɛka yɛn ho a, ɛma kyerɛ sɛ ne su ne tibea no ɛsesa yɛn, ɛma yɛhu yɛ daakye, ɛma yɛhu kyerɛ sɛ promises a Onyankopɔn de ahyɛ yɛn nyinaa. Isaiah foretold the Babylonian exile. The people of Israel felt abandoned by God in those moments. Yes, they felt abandoned because of the trials, temptation going through. Ɔmo hu sɛ Nyankopɔn agya wɔn. When we are facing difficulties, we may feel abandoned by God too. Ɔbrɛ a yɛfa nneɛma yi mu adi no, yɛbɛdwen sɛ Nyankopɔn agya yɛn. Nyankopɔn ato yɛn atwene. However, he is always by our side. Yɛnka ehu sɛ Onyankopɔn ka yɛn ho. Yɛde frɛ mu, yɛfie ba mu, yɛkaa mu tena baabi yɛbɛfa biara no, Nyankopɔn na ɛda so ɛka yɛn ho. Na woka Isaiah 41 verse 8 that God has chosen me. Onyankopɔn ayi wo sɛ woka n'anwankuo no ho. God has chosen you. He frees me from sin and doesn't reject me. Onyankopɔn yi yɛn firi bɔne mu na ɔnto yɛn ntwene. Ɛmfa ho ne bɔne a yɛdi sɛ yɛkum nipa sɛ yɛyɛ dɛn no Onyankopɔn ɛnto yɛn ntwene. Nea ɛhia sɛ yɛbɛba ne nkyɛn na yɛnya nnuhu, yɛnya bɔne fafiri Onyankopɔn deɛ mfonsuo nyinaa bɛkyɛ yɛn. He is with me. He helps me and sustain me according to Isaiah 41 verse 10. Onyankopɔn ka ho na ɔhyɛ wo dene. Na ɔno a na ɛbɛboa wo wɔ ɔbra kwantu a ɛmu adi mu. Isaiah 41:11. He frees me from my enemies. Wɔgye wo firi ɔtamfoɔ no na ɛdɛ ne hyehyɛdeɛ bɔne nyinaa mu ne ne fidisum a wɔasum nyinaa mu no Onyankopɔn agye wo firi ne nyinaa mu. And then he holds my hand so I will not fear. Onyankopɔn sɔ yɛn nsa de yɛntwa kwantene no na ɔka kyerɛ sɛ nsuro na me ne wo ɛwɔ hɔ. God is my aid and my redeemer. Onyankopɔn ne me boafoɔ, ɔno ara ne me kofoɔ, ɔsan so yɛ me gyefoɔ according to Isaiah 41:14. Ɛde tiri sɛ yɛde saa nsɛm wɔ ehyi yɛn tirim a yɛbɛhu sɛ the Lord is on my side. Onyankopɔn wɔ m'afa. I will not fear. Mensuro biribiara. What can man do to me? Deɛ bɛn na nipa bɛtumi ɛde ayɛ me? Na ɛbɛyɛ nnwom wɔ yɛano. Na yɛbɛto according to Psalm 108 verse 6. Na yɛhu sɛ Nyankopɔn wɔ yɛafadeɛ a nothing formed against us shall prosper. Biribiara ne hɔ ɔtamfo no ahyehyɛ afa yɛn ho a ɛbɛtumi agyina. Na yɛhwɛ Onyankopɔn nhyehyɛeɛ, the God's plan. For I know the thought that I think toward to minimum adwene ko a madwene afa wo ho, says the Lord. Onyankopɔn na ɛseɛ, thoughts of peace and not evil. Onyankopɔn deɛ ɔwɔ adwene papa pii de ma ne ma. Na adwene a ɔwɔ ɛde fa yɛn ho no ɛnyɛ adwene bɔne. Na ɛyɛ adwene papa nko a ɛne asomdwie nko a. To give you a future and hope. Nyame pɛ sɛ ɔma adaakye ne anidasoɔ pa no. Ɛde Jeremiah wrote a letter to encourage the exile in Babylon. Those had lost heart
They thought they will never go back home. God told them not to lose heart because he was in control. Onyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ, mo a mo akoma ntu, according to Jeremiah chapter 29 verse 4, if he said, ɔno Onyankopɔn ɔka wɔn ho. Their situation didn't happen by chance. Nneɛma a wonam mu no ɛnyɛ kwa. Nneɛma a wonam nyɛ sɛ fitia na ɛba a Onyankopɔn nim ne nyinaa. Onyankopɔn na maa ho kwan ma saa ɔhaw, owuo ne amanneɛ nato. Now nothing happens by chance. He is still in control. He will work everything for good, even in their trouble. Wabra no mu agyigya koraa no, Awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɔkɔ so a, ɔda so a ɛyɛ nneɛma wɔ ne mmerɛ pa mu. Na ɔbɛyɛ biribiara ma no ayɛ pɛpɛpɛpɛ ama he will end the exile at the right time. According to Jeremiah 29 verse 8 to 10. Our hope must be in God. Yɛn gyidie, yɛn fapem, ne yɛn nidasoɔ nyinaa no ɛwɔ sɛ yɛsi Kristo nkutoo so. Na yɛkae sɛ he is in control of our past. Yɛn daadaa setena ne nea atwam ne yɛn daakye nyinaa no Onyankopɔn kutam. Na Onyankopɔn na ɛcontrol ne nyinaa. Na Onyankopɔn yɛ yɛn kamafoɔ ne yɛn gyefoɔ ne yɛn dimafoɔ. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. Ɔsɛ mommra na mogye me di na wohu sɛ meyɛ otumfoɔ, meyɛ nwonwani, na wo mprempren ne wo daakye tebea nyinaa no me Nyankopɔn na mekuta a mommra na mommɛbɔ mpaeɛ na mommɔ me din na me Nyankopɔn mɛtie. You will seek me and find me. Mobɛhwehwɛ me na mobɛhu me. When you seek me with all your heart, sɛ yɛde akoma nyinaa ne yɛadwene nyinaa hwehwɛ ɔno Kristo Yesu na kyerɛ sɛ yɛba ne hɔ wɔ akoma abubuo with a repented heart a Onyankopɔn ayɛ krado sɛ ɔbɛgye yɛn na ɔbɛdiscipline yɛn. Na wohwɛ Hebrews chapter 12 verse 11. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Sɛ yɛhwɛ kwan a yɛdiscipline yɛn mma, yɛde aba anaasɛ teacher ne ɛbɔ nkwadaa a ɛnyɛ pleasant. And so later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace. Ehu sɛ awieeɛ no, sɛ ɔde aba atenetene akwadaa a ɛde anigyeɛ ne kyerɛ sɛ nkankɔ ɛba for those who have been trained by it. And in we are being disciplined by God according to Hebrews chapter 12, verse 11. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So in the Greek word, when we talk about discipline, it's closely related to learning. God teaches us through discipline. According to Hebrews chapter 12, verse 6. So Paul shared the keys to turn discipline into hope. Paul boy amaya te say how I know no I say my who say Onyankopon tenetene ama yenya anidaso wo no mu. So the example of the heroes of faith boy my who say Onyankopon edaso a ekan ho. He is disciplining us. The example of Jesus who Jesus Christo ɔhaw ne amane a ɔbɛfaa mu na ɔwu w'asɛnnua no so a ɛma yɛhu sɛ Onyankopɔn ɛka yɛn ho ɔda so a ɛtenetene. God loves you. We are his children. Onyankopɔn dɔ yɛn. Yɛyɛ ne mma. We will take part of his holiness. Na yɛmyɛ ne kyerɛ sɛ ne kronkronyɛ no yɛn nso yɛbɛnya mu kyɛfa. Discipline bears peaceable fruit. Wɔn a yɛsɛ wodi Onyankopɔn akyi na wɔama ho kwan sɛ Nyame ntenetene wɔn nyinaa no, asomdwoeɛ aduaba no wɔso bi na ɔma nipa a atwa ne ho nyinaa ahyia no ehu sɛ ɔne kyerɛ sɛ Nyankopɔn ɛba. He will strengthen us and guide us. Agyidifoɔ, yɛde twa adesua ntoɔ sɛ God will strengthen us and he will guide us no matter what. Sɛ yɛnyɛ gyidie sɛ Nyankopɔn tenetene yɛn, Nyankopɔn ka yɛn ho. He is Emmanuel, God with us a ɔbɛhyɛ yɛn den na ɔbɛkora yɛn na ɛmfa ho ne yɛnam nyinaa no at the end of the day through the big picture no yɛbɛhu sɛ Nyankopɔn ka yɛn ho. Nyankopɔn hyɛ wo den wɔ amane a wonam mu nyinaa. Nyankopɔn nhyira wo anwummere na ɔnto wo gyidie mu na ɔma wo nya anidaso ɔpa no sɛ at the end of the day no Nyankopɔn ka ho. Nyame nhyira wɔ Yesu dim nti amen. Mommɛmmɔ mpaeɛ. Yɛda wo ase Nyame tumfoɔ, yɛda wo ase Nyame nwonwani. Anwummere so wakyerɛ yɛn sɛ woda so aka yɛn ho. Emmanuel, God is still with us. Yɛsrɛ sɛ wɔma yɛ anidaso ɔpa na yɛtumi anya gyidie wɔ mu na yɛatwɛn wo Nyankopɔn anim. Wasɛm kyerɛ yɛn sɛ
Yɛntumi nte w'ase, but we can know you. Nti yɛpɛ sɛ yɛsua wo, yɛhu wo yie, na yɛatumi ne wo anante wɔ abrɛ wiase ayɛ den mu. Yɛsrɛ wo sɛ wobɛma yɛ akoma abubuo, wobɛma yɛn nyansa akoma, na wɔma Honhom Kronkron no abɛka yɛn ho, na yɛatumi ne wo anante nɔkorɛ kwan mu. Ankyɛ na wopie a yɛanyera. Wei na ɛsrɛ, wei na ebisa. Ɔdɔ ba Yesu Kristo din mu nti. Amen.